Ok, mình bắt đầu nha. Hôm nay thì mình sẽ học những hai bài Leasing và Merger and Acquisition. Nếu mà còn thời gian thì mình sẽ ôn tập, mình sẽ làm bài tập một chút. Còn nếu mà không đủ thì mình sẽ chuyển cái bài tutorial vào tuần sau. Tuần sau thì mình sẽ cũng chỉ kiểm tra thì mất độ 1 tiếng thôi mà. Trời ơi, thì nói to lên được không ạ? Ồ, nó lại bị nhỏ à? À. Hôm nay mình chỉ học hai bài, mình sẽ học hai bài, một bài là leasing và bài thứ hai, topic thứ hai là M&A. Và nếu như mà có đủ thời gian, kịp thời gian thì mình sẽ làm một vài bài tập gọi là những cái bài tiêu biểu, những cái gọi là nội dung mà mình sẽ focus. Trong quá trình trong quá trình học thì tôi cũng sẽ có thể là tôi sẽ chữa một hai bài mà đã có xuất hiện ở trên final exam, đã của những kỳ vừa qua. Đấy, thì các bạn có thể theo dõi. Thế còn nếu như mà mình vẫn không kịp để học tutorial thì mình có thể chuyển cái tutorial sang thứ tư tuần sau, mình học vào buổi chiều đấy, bù đấy, thì cũng vẫn thừa thời gian, bởi vì mình PT2 mình chỉ có 1 tiếng đồng hồ thôi. Đấy, thì đấy là cái quy trình mà học ngày hôm nay. Thế thì các bạn chuẩn bị tinh thần là mà học khá là nhiều lý thuyết. Bài này thì lý thuyết rất là condense, tức là về mặt số lượng slide thì nó không nhiều, nó chỉ độ tầm trên dưới 20 slide cho mỗi một topic thôi, tức là tổng mình có hơn 40 slide. Nhưng mà slide nó chỉ mang tính chất là um, gạch đầu dòng thôi. Đấy, còn các bạn thì nếu như mà muốn học nó kỹ và hiểu rõ thì các bạn nên đọc thêm sách và đọc thêm các tài liệu khác. Đấy, thì đấy là lý do là tại sao mà mình không bao giờ là chỉ có một quyển sách, mà mình có cả những cái tài liệu tham khảo và cộng với cả những cái phần tự học của các bạn nữa. Thì cái việc này thì chúng ta đã phải quen từ nhiều môn rồi. Ok, let's start with leasing first. Yes. Yeah, we go through some introduction of a lease. Yeah, this is the first time we talk about lease in finance. A lease is a contractual agreement. So lease is an agreement between the lessee and lessor. So we have two parties in an agreement. Uh, the lessee has the right to use the assets, okay, and the lessor is the one that give give the right to the lessee. So the lessor is the owner of the assets. Uh, that is the difference between the lessee and lessor. The lessee, of course, have to make periodic payment to the lessor, and the lessor is the owner, of course. The first payment usually due as soon as the contract is signed. So normally, most of the time, they are pay the lease at the beginning of a period. Yeah, normally conventionally they are pay the lease payment at the beginning of the period. We pay first and then we use it. Okay. We have two type of lease that is most popular here. Direct lease. Direct lease, in the direct lease, the lessor purchase the equipment, they purchase the assets, and then they lease it to the lessee. Okay, so the lessor go to the market, buy the assets, own the assets, and then they will lease it to the lessor. And the other type of leasing here we can see here is the sale type leasing. In the sale type leasing, the manufacturer of the assets will lease the product they are produced. Okay, that is a little bit different because here the lessor also the manufacturer. Okay, the manufacturer is also the lessor. They make it and they lease it to the lessee. Okay, that is a little bit different with the direct lease. Um, we have two type of lease. The first type we talk about here is the operating lease. The other type is finance lease. There is a little bit different between two type of lease, and in terms of payment or the treatment in the accounting standard, or the assets in the balance sheet, or the liability in the balance sheet. There is a little bit different between these two, and we will get back to this this knowledge in the FSA. Yeah, so you should remember that
we will move back to the financial statement analysis subject. If you take it, about you will have some knowledge about the operating lease and finance lease. But for now, we will talk about the operating lease first. The operating lease are usually not fully amortized, meaning that all the payment that the lessee pay to the lessor is not enough to recover the full cost of the assets. Yeah, so they just lease for a short term, or yeah, just the about the total payment is not really enough to recover full cost. The term, the life of the operating lease is usually, very often, that is usually that less than the economic life of the assets. That is why the total payment is not recover the full cost of the assets. So that is another characteristic of the operating lease. In this kind of lease, lessor maintain and insure the lease assets, meaning that they will provide the maintenance and insurance service with the assets also, the lessor, the owner. So in this type, the lessor will provide all the maintenance and insurance. They have to maintain the assets, they have to fix the assets if it is a malfunction, or they have to buy the insurance. Insurance cost will be bear by the lessor. Operating lease has the cancellation feature, so one of the very most important of the operating lease compared to the finance lease. The only the operating lease has the cancellation feature. For the finance lease, you do not have that kind of right in if you are a lessee. Okay, so yes, we have a note here for you. Operating lease is a lease where the lessor retain most of the risk and reward of the ownership. Okay, so the lessor retain all the risk and reward. Remember that, okay? And here, this is about finance lease, or we can call it capital lease. Another way to call finance lease. We do not call financing lease. We just use operating lease and finance lease. Yeah. Lessor do not provide maintenance or service, so this is the first difference between these two. Okay, do not provide. Lessor do not provide. So meaning it means that the lessee have to maintain and insure and do incur all the costs during they use the assets. Okay, and yes, with the agreement, agreement in the terms of finance lease, it is fully amortized, and meaning that total payment can recover the full cost of the assets. So yes, you can see that you can expect it that the life or the duration of the lease agreement in terms of finance lease is very long, and it is long enough to fully amortize the full value of the assets. The lessee usually has the right to renew the lease on expiration. There is one more characteristic of finance lease compared to the operating lease, and cannot be cancelled. I have already tell you about this. And we still also have a note for a finance lease. Finance lease is a lease that substantially transfers all the risk. So now it transfers all the risks and reward of the ownership of an asset to the lessee. Okay, so now the lessor is the owner of the assets, but they do not receive any risk or reward, or they do not have to provide any maintenance or insurance service. Okay, so that is the difference between these two. So virtually it is like something like the lessor lend the assets to the lessee, and the lessee will pay back the loan by installment, using the lease payment, period by period. This is one of example. One example. This is an example of a car lease. A lease to acquire a car might be 3 years. Yes, so this is the terms of the
the lease agreement 3 years, with an agreement of the lessee to make a 3 annual payments of $6,000 per year. Okay, the lessee will be responsible for repairs, servicing, tax, insurance, and garaging. Every cost will be borne by lessee, not the lessor. The lessor is only the owner. Okay, so I will make an example operating lease later. This is about the finance lease first. At the end of the primary period of the lease, the lessee may have the option either to continue the lease the car at nominal rent or something like that, because at the end of the lease, um, the cost, the full cost of the assets is already recovered, so they can extend the agreement like something like this. They can still using the assets and make a nominal rent like this, or they can sell the assets and give back the 10% of the proceeds to the lessor. Yeah. And yes, some of you asked me, one of you asked me about the an example of the operating lease. That is very you can see the operating lease is like you rent a apartment, rent apartment for like 3 months or 6 months or even a year, because an apartment, the life, the service life of an apartment, yeah. For example, we have an apartment renting. Okay. The life for service life for an apartment is about 20 to 25 years. So if you rent it, or lease it, yeah, we can call it, or we lease it for only for 1 month or 3 months or even 4 years during your university studying. You go to the university for the bachelor degrees, and you rent it for 4 years. Even you rent it for 4 years, the lease you pay every month is not really enough to cover all the assets value, and of course all the maintenance or all the repairs or all the insurance costs will be borne by the owner of the apartment. You only have to pay the operating expense like electricity or water, yeah, or for the internet bills, yeah, something like that, because you use it. But for the if the apartment have some problems, like and the owner have to fix it for you, yeah, okay. So that is the an example of the operating lease. So you see, it is really different, yeah, very different in terms of value, in terms of terms, in terms of maintenance costs, or everything else. Okay, I can give you another the example, like you rent a bike. Okay, you go on holiday to a city, and you rent a bike for about 2 or 3 days. Okay, so that can be say that it is a operating lease, and you do not really have to pay for any maintenance cost, or of course your lease payment is not really enough to recover full value of the assets, and the terms is very short, only 3 to 4 days, yeah, compared to 3 to 4 years service of a bike, a motorbike, yeah. And yes, in the point of view of a corporation going for lease agreement, there will be a difference in the balance sheet, and you will see after this. Okay, more detail after this. We have another type of finance lease, that is a sales and leaseback, and because of a special purpose, so they can use, the corporation may use the sales and leaseback for some situation, for specific situation. In this situation, the company, they are sell the assets they are owns to another firm and immediately lease it back, meaning that they just transfer the ownership to another
corporation to another the entity, and after that they lease it back. So the purpose is that they need cash. Yeah, you have a high value of assets, but you need cash. So now you can you sell the assets and lease it back for use it, and of course you can have the cash and you pay by installment. You pay by the lease agreement, periodic payment. Okay, yeah, that is the sales and lease back. And one of these example for this is that when is in the financial crisis in 2008, uh, General Motors General Motors have to sell one of their headquarters in Detroit to another corporation, and then they have to lease it back because that is the headquarter. Yeah, and if they want to keep doing the business, they have to lease it back. So the General Motors have to sell the building, the headquarter, to another corporation and lease it back immediately. Yeah, that is because of the crisis. Yeah, financial crisis. One of the example, and you also can go to the Google and find out um, another case, real case, real facts, the facts about the sales and lease back. This is another type of finance lease. um, from the beginning, you see that the finance lease is something like you make a loan, and you make a loan, you buy an asset, and then you pay by installment. Vay trả góp ấy, kiểu như vậy. Nhưng cái này thì hơi khác một chút. Yeah, there is a difference between this way and the lease because you do not buy the assets. The assets is owned by another party. Okay, but the kind of pay, the way you pay back the assets, the way you pay is something somewhat like you make a loan. And they have another type of finance lease. Here we have three-side arrangement, so three party will be involved in the agreement. We have lesser of course, and we have another party is the lender. The lender will provide a portion of value to buy the assets to the lessor to make it. And of course this is the three-side arrangement. Okay, the lessee use the assets and makes periodic lease payment. Of course, it's still normal. Yeah, as normal. Lessor purchase the assets. Yeah, this part is still the same. This part is still the same. Lessor purchase the assets, and they lease the assets. Okay, but they put up no more than 40 to 50% of the purchase price. So the lessor is only finance 40 to 50% of the value of the assets, and the rest will be financed by the lenders, the third party. Yeah, another party, the third one. Yeah, okay. And now we will see in the agreement. In the agreement, this agreement is typically a non-recourse loan. So if there is a default, if there is a default situation that happens, the lessor will not obligate to the lender. Okay, so that is one of the characteristic of the loan, of the lease like this. The lender has the first lien on the assets, even that they are only supply 60 to 50 to 60 value of the assets, but the lender has the first lien on the assets. So in case that the lessee cannot make any payment or have some problems in the payment, or we can say in the event of loan default, the lease payment made directly to the lender. Okay, we do not pay like normal, like lessee, let's yeah, one E. Lessee, normally lessee pay to the lessor, and then the lessor pay to the lender. But in the case of default,
the lease payment will make directly from the lessee to the lender, and the lender has the first lien. The first lien is like the ownership of the assets, even that the lessor purchased the assets. Now in the agreement, in the event of default, the lender has a first lien on the assets, so the lender can do whatever they want with the assets. They can sell it for money, yeah, if the lessee cannot make the payment. And the benefit here, yeah, the lessor get the tax benefit of the ownership. Where is the tax benefit from? The tax benefit is go from depreciation, because they are the owner of the assets, so they can have the depreciation expense for that. The lessee get the lower lease payment, because in this case we have a lender. The lender is the intermediaries, like a bank or a financial institution. They have a low cost of inflow cash, so they can offer a low lease payment for this case. So the benefit go to the lessee is the lease payment, a lower lease payment. The lessor is still the depreciation for the tax benefit, and the lender, of course, they have the interest from the lease payment. Okay. Oh yeah. Any question for now? First, any question before we go to the accounting? The different in accounting. Khó hiểu quá à? Khó hiểu chỗ nào nhỉ? Em cứ hỏi thoải mái nhá. Tôi cũng thấy là có thể tôi nói hơi nhanh, cho nên là các bạn nên hỏi. Chúng ta từ đầu đến giờ chúng ta có hai loại thôi. Nào hỏi đi. Thầy ơi, thầy giảng lại tại sao lại get lower lease payment? Cái gì payment? Cái lease get lower lease payment. Lower lease payment ấy hả? Ok. Lease payment là như thế này nhá. Lower lease payment đó là câu chuyện. Lúc nãy tôi có nói là lender là một cái tổ chức mà nó chuyên nghiệp về cho vay, và tức là nó giống như là bank hoặc là financial institution, tức là nó chuyên về vay và cho vay. Thế thì do là cái tổ chức này nó chuyên biệt về cái việc đấy, giống như bank chẳng hạn ấy, thì cái interest ấy, hay là nó tạo nên được cái lease payment ấy. Cái lease payment thì thực ra là nó sẽ phải có hai phần, đúng không? Thường khi em trả góp một cái khoản gì đó thì thường là lease payment sẽ gồm hai phần, ít nhất là nó sẽ có một phần gọi là principal, tức là nó sẽ ăn thẳng vào cái giá mua, và một phần thứ hai là phần interest. Thì thực ra là nếu như với tất cả các lease bình thường, kể cả lessor cho lessee thuê đi chăng nữa, thì nó cũng vẫn sẽ phải gồm hai phần này, bởi vì dù sao thì nó là trả góp chứ không phải là trả thẳng. Cho nên thì kiểu gì em là lessee em vẫn phải trả thêm một cái phần, nó gọi là interest của cái việc mà người ta cấp vốn cho mình. Thế thì lender thì là một câu chuyện về cấp vốn. Lender là professional lender. Đang nói là we're talking the professional lender. Thế là they have they can offer a lower interest to the lessee compared to the case that the lessee and lessor only. Được chưa? Tức là nếu như mà chúng ta không có third party ở đây là lender ấy, thì lessor vẫn có thể cho lessee vay được, thuê được, nhưng lessor sẽ phải chịu toàn bộ cái phần rủi ro. Em tưởng tượng là lessor lúc đấy sẽ phải chịu toàn bộ phần rủi ro là credit risk, là giữa lessor và lessee. Thế cho nên là chắc chắn là người ta sẽ trả một cái interest cao hơn. Nhưng mà lender thì lại là một tổ chức rất là chuyên nghiệp. Đấy, họ có cách để mitigate các cái loại rủi ro về credit. Người ta có thể sử dụng các cái dòng tiền để matching, hoặc người ta có thể sử dụng các cái biện pháp gọi là phương pháp về tín dụng chuyên nghiệp của họ, để họ giảm thiểu cái rủi ro. Và khi họ đã giảm thiểu rủi ro, họ hoàn toàn có thể offer một cái interest thấp hơn. Vì thế cho nên là trong cái trường hợp mà có những ba cái party mà tham gia vào một cái lease agreement như thế này, thì cái lease, người ta nói là lower lease payment ở đây là lower lease payment compared to the direct lease agreement between the lessor and lessee only. Đó. Đấy, tức là ý là như vậy. Thế cho nên là khi mà interest mà lender offer thấp hơn thì rõ ràng là chúng ta sẽ có, lessee sẽ có một cái lợi hơn là người ta sẽ được phải trả với một cái khoản lease payment thấp hơn. Đấy. Còn cái này thì tí nữa mình sẽ giải thích cái tax benefit của lessor nó là như vậy. Thì thực ra thì câu chuyện này vẫn là một cái câu chuyện về financial system và financial market. If you go to the market, you want to raise some money, you need to have a third party to do it for you. Đó, đúng không? Ví dụ như là em cần tiền thì em không thể tự đi
gọi là gây vốn được, gây vốn một cách gọi là độc lập và tự chủ, individual được, bởi vì rõ ràng là em làm công ty không chuyên nghiệp về cái việc gọi vốn. Thế thì bây giờ chắc chắn là sẽ phải có một công ty khác, người ta gọi là underwriter chẳng hạn. Em muốn issue equity, người ta sẽ underwriter, tức là nó giống như underwriter, tiếng Việt nó là gì? Phát hành. Người ta sẽ phát hành giúp em equity hay phát hành giúp em bond, trái phiếu. Đấy, và người ta sẽ đi kêu gọi được nhà đầu tư giúp em, người ta sẽ quảng cáo, quảng bá giúp em để em có thể gọi được vốn. Thế thì câu chuyện đấy cũng như thế thôi. Nếu như mà em làm trực tiếp giữa lessee và lesser tự tìm lấy nhau thì nó sẽ tốn rất nhiều công sức và nhiều cost. Nhưng mà nếu mà khi mà em gọi là gì, em đi vay mua nhà mà bank nó ngồi sẵn ở đấy và nó ngồi sẵn ở quầy và nó bảo là em có nhu cầu vay vốn mua nhà hay mua ô tô hay mua xe máy không, thế tự động là nó sẽ chỉ cho em đến chỗ này chỗ kia để vay. Đấy là một cách. Thì đấy là những cái cách mà nó hiệu quả hơn, và bao giờ chúng ta cũng có một cái intermediaries hoạt động một cách hiệu quả như thế ở trong cái financial system. Đấy, bao giờ cũng thế. Để lessee và lesser gặp nhau thì thường là lender sẽ là người đứng giữa. Thì thực ra ấy, so far thì phương pháp này khá là phổ biến, finance leverage lease này là khá là phổ biến. Đấy. Ok chưa? Đấy là em hỏi về lower lease payment, nhưng mà tôi còn nói nhiều hơn thế, không biết là đã ok không? Có bạn nào muốn hỏi nữa không? Rồi, một bạn hỏi và một bạn trả lời là hiểu. Tình huống rất là khó xử nhá. Rồi, nó tiếp tục nhá. Okay, we just keep doing it, yeah, and we can get back to it if we still do not understand the whole full picture. This is about the different in accounting standard and in balance sheet of operating lease and finance lease. The first situation here is we go to the market and we buy the assets, and here the assets is the truck. We go to the market, we buy a truck, and we use debt to finance for that truck, and this is our balance sheet. Okay, so yeah, first we make a loan of $100,000, and then we use that kind of cash to buy a truck. For this case, you see, there is no truck, no debt, meaning that we're using the operating lease and the assets will off balance sheet. There is no truck or there is no debt in the balance sheet, and to us there is two different. The total assets is lower. There is no truck in the balance sheet, and more importantly, there is no debt. So here, from the point of view of the financial analyst, there is no leverage. Yeah, if you only see the financial statement only and you do not see any footnotes, the financial statement notes for about any leasing agreement between the company and the other company, you cannot see any leverage here. Okay, so they just use the operating lease to lease the truck, and of course, yeah, the agreement is easy to cancel because that is the operating lease. But for the capital lease or finance lease, you see there is no different here and here. Yeah, virtually you do not see any different in the in terms of balance sheet. Still there is a truck in the balance sheet, and still there is a debt. And of course it is a debt because we make an installment, periodic payment for the truck, so we have to treat it is like a loan. Yeah, as we have talked about this. Okay, even that we do not make a loan first of a full amount of $100,000, but virtually when we sign a lease agreement, finance lease agreement, we have to treat that kind of lease agreement as a debt, as a loan, and of course the truck has to be here because we are now the main user of the truck. We have to pay for all the maintenance service, all the insurance service, and everything else. Yeah, so that is why in terms of accounting, the standard
requires to treat the truck in the balance sheet like this, and there is no different, virtually there is no difference between the terms that we pay for full amount of a truck, and here we make a loan and make a periodic payment and use the truck. Yeah, that is the difference, and very important between the operating lease and finance lease in terms of capital structure and structure of the assets. You see here the structure of the asset is different, and the capital structure is still different, and the total assets, of course, different. Yeah, and that is why you have to come back to this knowledge in the financial statement analysis subject. You have to see the different effect of the lease between the lease and the loan. Yeah. Oh yeah. So here is 4 criteria that require you to treat a finance lease as an asset in the balance sheet. So here, a lease must be classified as a capital lease if one of, remember, just one of the following 4 criteria, just at least one of the four criteria is met, you have to capitalize it. So just one. If just one is met, you have to capitalize it, and you have to treat it like this. Okay, and let's see. The first, if the present value of the lease payment is at least cover 90% of the fair market value of the assets at initial, you have to capitalize it and treat it in the balance sheet. The lease transfer the ownership of the property to the lessee by the end of the terms of the lease. That is the second one. So if you have a this kind of terms and agreement in the leasing agreement, you have to treat it as the capital lease. And the next thing is about the life and the terms of the lease agreement. If the lease term is 75% or more of the estimated economic life, the service life of the assets, you have to capitalize it. Yeah, for example, like if you lease an apartment for like you signed a lease agreement for an apartment for like 15 years. Yeah, you signed an agreement like that for the apartment. Yeah, apparently you have to treat it as an asset of your company, because this is the most of the time you use it. You use the assets. The economic life of the apartment, we estimate that is only 20 years, like something like that. Okay, the lessee can purchase the assets. The last one, the last criteria. The lessee can purchase the assets at a price below the fair market value when the lease expires. If there is a terms in a lease agreement, we call it bargain purchase price option in the agreement, you have to treat it as your assets, or you have to treat this lease as capital lease. Or we normally we use the terms capitalize the leasing. That is the way we use the word. Yeah, we capitalize leasing. Yeah, and we make it capital lease. Okay. Yes, that is the most of the thing about the operating lease and finance lease. And in the finance lease, we even have two types of lease that is not really that is not normal. Like the lessor lease the assets to the lessee. We have the sales and lease back. Okay, and another we have talked about is the leverage lease. Yeah, you have to remember for these things like that, and some of the characteristic of these things. Yeah, okay. And now, we move to the. Em thưa thầy, thì còn cái capital lease thì mình liệt kê nó vào đâu ạ? Cái gì vào đâu em?
capital lease mà thầy vừa giảng nhỉ, thì nó thuộc cái gì ạ? Finance lease em. Đây đây. Đây, chờ tí. Đây. Ở cái slide này chắc là nhanh quá chưa kịp nắm. Đây. Finance lease thì có thể người ta gọi là capital lease. Ok ạ. Ok. Rồi. Đấy là một cách gọi khác thôi. Tiếp tục nào. Okay, we move to the calculation part of this topic today. We have to decide between these two. The first option, we can make a loan. Yeah, borrow, or we borrow and we buy. Loan and then we buy the assets. Or we can only go to the market, leasing market, and we just lease it. And of course, we use finance lease. The different here between these two options is that if you make a loan and then buy an asset, you are the owner of the assets, and here is not. Okay, and so if you are the owner, you have the depreciation benefit. Okay, and for the lease, you do not have that. Yeah, that is the difference. So yes, we will do some calculation to see which decision, which option we will choose between these two. And before go to the calculation, we have to agree that the discount rate we use here is the after-tax cost of borrowing. Okay, it's because the borrow to buy an asset, make loan and buy an asset, is the opportunity cost of the lease, of the finance lease, because instead of lease we go to this side. Okay, the side on the left. So that is why we use the after-tax cost of borrowing as the discount rate. Okay. No, this is an example. So Moss has two options: buy $10,000 machine, and of course using a loan of $10,000. Use it for 5 years, straight line depreciation, or they can lease it for 5 years with an annual payment of this amount. The after-tax discount rate 5%. So this is the discount rate they just give us. The tax rate 34%. So you should buy it or lease it. So yes, the full question is that, so you should borrow to buy it or just lease it. Okay, and now go to the calculation here. Yeah, I will give you detail about every figures here. Here for the first part here, sorry, I choose the wrong one. First part here is the lease, and for the other part, for the second part here, is the borrow to buy. And for the lease, what you have to do, you make a lease payment every year. Okay, 2,500 per period, and we assume that the lease payment is paid at the end of the year, to make it simple. Okay, here you just see annual payment 2,500. So you have an outflow in terms of cash flow of 2,500. And of course, this is the expense, operating expense. So you have a tax allowance for that. So we have tax benefit. So 850 is from 2,500 multiplied by tax rate of 34%. Okay, 34. Okay, that is from the point of view of the lessee if we lease it. Okay, but if we borrow to buy it, of course we go borrow it and we buy it, and then when we buy it, we have to pay for the full amount of $10,000. That is the value of the machine. But here we compare between the leasing and the borrow to buy. So here we use the minus. So you can see here we have two minus here. For the capital budgeting case, we buy the assets
and in this case we compare, so we add one more minus sign here, so 2 minus will be positive, a positive here. Yeah, of course, if you lease it instead of lease instead of buy, so you lost depreciation, because if you buy it you have the depreciation benefit, or we can say that is the depreciation allowance. But here we talk about the lease instead of buy, so we lost the depreciation benefit, so that is why there is a minus here, minus 680, and this is from the depreciation every year 10,000 straight line over 5 years multiplied by the tax 34. Yeah, that is the 680, and this is the loss of the leasing. Okay, that is why minus 680. And now we go to the cash flow of every year, and the NPV of that is minus 87.68. so yes, you see that this is a negative NPV, so of course we go for buy, because lease instead of buy is lower than 0, negative, so we go for buy. Yeah, we have already talked about these things. This is one more time we talk about the incremental cash flow, the change in the cash flow between these two options, and we only use the change or incremental cash flow to find out the NPV, and we make a decision. Okay, any question? One more time we see the capital budgeting techniques here. Có bạn nào có câu hỏi gì không? Chỗ này có thấy ok không? Còn cái vấn đề gì không? Bất kỳ một cái gì không? Ok đúng không? Nghe có vẻ không có ai hỏi gì. Như vậy là tính toán là các bạn rất là thông thạo đấy. Tôi khá là yên tâm về việc tính toán của các bạn. Đấy. Cho nên là khi đi thi thì cứ tôi hỏi câu lý thuyết nào là gần như câu đấy sẽ bị mất điểm. Tại vì các bạn trả lời thường là nó cứ, một là không trả lời, hai là trả lời nó không đầy đủ, và ba là trả lời dựa trên những cái kiến thức mà nó không phải là của câu đấy. Thì các bạn chú ý nhé, chúng ta học lý thuyết. Lý thuyết là một cái thứ rất quan trọng và cần phải chú tâm, chứ không phải là cứ bỏ nó đấy để qua môn, bởi vì các môn sau nó sẽ sử dụng những cái lý thuyết của các môn trước. Nếu mình không nắm chắc, mình sẽ càng ngày càng lỏng, càng ngày càng lỏng thì càng ngày càng rời ra thôi, chứ không thể chắc lại được đâu. Đấy là lời khuyên của tôi qua bao nhiêu năm gọi là chinh chiến. Okay, one more time we see here is the position of the lessor and the lessee. Previously we talked about the lessee decision, and here we talk about the lessor, and they say that in the position of the lessor, it is like a mirror to the lessee position. Yes, of course, we have the assumption that we say we have the same depreciation method and tax rate with the lessee and lessor. So between the lessee and lessor, there is no difference in terms of depreciation method or depreciation expense and tax rate. And if that is the case, it will be the mirror. Mirror is what? Mirror is like, if this is the cash flow of the lessee, the cash flow of the lessor will be this, yeah, all of the negative here will be positive, and that is the mirror, and we will try to do it later. Okay, the lessor will receive the tax allowance and everything else. The lease payment will be taxable income and something else. And do you want to try it? Yeah, still this example, and now friendly will be the lessor, so must go to the friendly to lease it. The machine is still $10,000 value. The lease payment is still this amount. Tax rate same, discount rate same.
So now we have to find out in the point of view of the lessor. Here the lessor, how will be changed in the terms of cash flow. You see, the lessor go to the market, buy the machine, so they have to pay for this amount. Okay, because they are the owner of the assets, so they have the depreciation benefit of this amount. Okay, and now that is the positive one. They receive the lease payment from the lessee, from Somox, and this lease payment is the receive, so they have to net tax for the receive of the lease payment. 1650 equal to 2500 multiplied by 1 minus tax. And here is the cash flow of the lessor. And you see, mirror, completely mirror with the previous. Here. Yeah, completely mirror. So yes, we do not need to calculate the NPV. We can say the NPV is exactly mirror at 87.68 to the point of view of lessor. Okay, any question? So yes, we have an we have a question that is really we are really confused here. We see that if we see that we see it is a win-lose scenario. Yeah, because the benefit or the value is only transferred from this company to the other company. So if that is the case, there will be no leasing in this world. Yeah, because they will never accept an agreement like that. An agreement always is a win-win scenario, never win-lose scenario. So the key point here is the depreciation benefit and the tax, and it must be different between these two companies. The depreciation benefit should the depreciation expense must be not the same, different, and the tax rate must be different, to make this win-win scenario. And we go to another situation to see the win-win scenario. Still that machine, but now the lease payment is this amount, and the tax for Somox is now 0. Somox pay no tax. Okay, the tax rate for Friendly is still 34%, and the before tax discount rate is this. Okay, we see in terms of Somox how to make how to go to this. We will get back to the cash flow first. How to make this in the terms of in the point of view of Somox, the lessee, we have to make a decision using the lease minus buy. Okay, so we do it again. If we lease it, we have to pay the lease payment of 2,475. Now the lease payment is 2,475 every year. So I just give you 1 year. Okay, payment. Okay, lease payment. Okay, what else? The tax allowance for that. Tax allowance 0, because tax rate is 0. So 0 multiplied by this is 0. Now minus by. So for the time 0, sorry, one moment. Okay, for the time 0, instead of buy. Okay,
and the depreciation benefit, because we lease it instead of buy, so we lost depreciation of amount of because the tax rate is 0, so it's still 0. Okay, any depreciation expense multiplied by tax is always 0. And anything else? No. Yeah. So we go to the cash flow. For the 0 time, it should be positive of 10,000. For the time 1, it should be minus 2,475. Okay, that is why we go to this. Okay, every year is at this. And the discount rate, about the discount rate, the 7.57575 here is the before tax borrowing cost, but we pay no tax, so the after tax borrowing cost is still this percent. We use this discount rate for the cash flow here, we get to the NPV of this. Okay, so that is the positive NPV, so we go for lease, because lease minus buy is positive, so we go for lease. Okay, here this case we talk about the lesser position. In the position of the lesser, they still have to buy it, they still have the depreciation benefit is still the same. Because why is it the same? Because the tax rate is still 34%. Okay, after tax lease payment here is calculated by 2,475 multiplied by 1 minus the tax. Okay, and that is the value here. Yeah, and we have the cash flow here, and of course the discount rate of friendly won't be 5% because it is the calculated from the before tax rate and net the tax. Okay, so they are just have to bear the lower cost of discount rate, and they have the positive NPV. And of course, because this is the lease, buy and lease it, and it is an positive NPV, so of course they will buy and they will lease it. Okay, so now you see the lessee agree to lease it, the lessor also agree to lease it, and there is a win-win scenario. And the win-win scenario is making from the difference just in terms of tax. Here it's just in terms of tax, not the depreciation. Yeah, because the depreciation is still straight line method here. Okay, and whatever the depreciation method the friendly use is still different between with the SOMOS, because SOMOS have no tax, bear no tax, so they do not have any depreciation tax benefit. Okay, được chưa? Rồi, như vậy là các bạn đã thấy có một cái ví dụ là chúng ta thấy lease là có thể tồn tại trên thế giới này do những cái tình huống như thế này xảy ra. Thế thì các bạn cũng có thể mường tượng được là khi đi thi chúng ta sẽ bị hỏi những thứ như thế này, được chưa? Và thực ra nó chỉ lanh quanh quẩn mỗi một cái câu chuyện mà tôi cứ phải nói đi nói lại ở phía bên này. Đấy, các bạn có thể áp dụng vào từng cái tình huống cụ thể, bài tập cụ thể để làm thôi. Đấy, chứ còn nó không khác gì cả, được chưa? Đấy, thế thì đấy chính là cái câu chuyện của calculation. Okay, we go to the reason why they are leased. There is many reason for an individual. You lease an apartment because you are not intend to live in that apartment forever. You just lease it for when you during the you study in the university, for example, or you just lease the
motorbike for some days because you are the that is the holiday to that city. Okay, and yeah, to the corporation there is more reason for lease it. um, Short-term lease convenient. Yeah, it is very convenient. Convenient in many terms. Convenience in the flexible of use it. Yeah, in terms short term. Yeah, in terms of service and maintenance. That is very convenient because you do not have to service for that. You do not have to fix for the malfunction of the assets and everything else. And of course, one more thing, you can use it if you want to use it, you go for lease it. If you don't want to use it, do not lease it. Yeah, so you do not to buy an asset to just to use it for a short term. So short term lease very convenient. Maintenance is provide, that is about the short term here. Lease may be off balance sheet, that is one more thing, one more of the advantage of the operating lease. Standardization leads to low administrative and transaction costs. Yeah, one more thing is about the leasing because yeah, the lessor may have many assets like that for you to lease, so they should have a standardization in terms of administrative and transaction costs, so you may have a lower lease payment compared to the buy it and pay back by the period payment. Ok, tức là so với cái việc là vay trả góp thì có thể là cái việc mà thuê nó cũng còn rẻ hơn nhiều, là bởi vì là họ là chuyên nghiệp rồi. Họ cái bên lessor họ là chuyên nghiệp thì họ có thể cung cấp cho mình một cái tài sản giống y hệt như thế, nhưng mà với một cái chi phí nó rẻ hơn cái việc là mình mua trả góp. Đấy, bởi vì họ chuyên nghiệp mà. Đấy. Thế họ có thể chăm sóc nó từ A đến Z, kể cả là bạn thuê ô tô đi chăng nữa thì họ chăm sóc từ A đến Z rồi, thì cái quy trình ấy nó là được làm một cách gọi là rộng rãi rồi thì nó sẽ rẻ, và như thế thì vô hình chung thì bạn trả góp nó cũng vẫn sẽ đắt hơn là so với việc bạn đi thuê nó. Đấy. The leasing avoid capital expenditure thì cái này quá rõ ràng. Đấy. Và leasing preserve capital. So all of these reason is for operating lease. Okay. Most of these is for operating lease. This is made for the finance lease. Finance lease may have this advantage, but most of these thing is about the operating lease. That is reason for leasing. Another good reason for leasing: taxes will be reduced by leasing. Yeah, of course, because that is the operating expense. The lease contract will reduce certain types of uncertainty. That is the risk of using the assets. Because lessee do not bear the risk of the uncertainty of residual value here. Here we talk about the residual value, the value at the end of life of the assets. This most of the time this uncertainty is ceased to exist because we sign an agreement at the beginning, so we know everything about the residual value or everything else. Đúng chưa? Các bạn sẽ được ký một cái hợp đồng mà đến cái hợp đồng đấy, trong đấy còn ghi luôn là đến cuối kỳ thì bạn sẽ phải trả bao nhiêu tiền để có được cái tài sản đấy luôn. Tức là nó chính là cái bargain purchase đấy mà lúc nãy mình có nói đến đấy, một trong những cái agreement ở trong cái lease payment. Thì với cái bargain purchase price này mình đã ký sẵn ở trong hợp đồng rồi thì mình không có vấn đề gì về cái việc là uncertainty với residual value nữa. Nếu như mà if you buy the assets, you will have to face with the uncertainty of the residual value because you do not sign an agreement with any other third party to buy the assets after the life of the service. In the lease agreement, you have a terms or condition for the residual value at the end of the lease agreement. Đó. Đấy là một trong những cái câu chuyện tiếp theo về. So this is about the finance lease. Okay. Transaction cost will be higher for buying an asset and financing with debt. Cái này thì mình cũng đã nói rất nhiều lần rồi, đúng không? Transaction cost thì thường là sẽ đắt hơn. Bởi vì là họ không chuyên nghiệp mà, mình không chuyên nghiệp bằng lessor mà, đúng chưa? We have already talked about this and have already do an example about this. Okay. Tax advantage. Okay. Yeah. Now we go to the last part of the calculation with the lease, and we, in terms, in the case that we see a win-win scenario.
scenario, we will see that there is a range between to make the NPV from 0 to positive. It is like I will go back to the example to make you more understand about this. Okay, this is a mess. Uh-oh. Yeah. Hay hay. Xin mày ta. Không thể chấp nhận được. Rồi, xóa bên này bên kia cũng xóa luôn. Hiện đại đến thế thì thua. Xóa vậy. Okay. I will give you some time to understand and do it by your own, and hopefully that you will see it easier if you can do it by yourself. Here you see that this is a win-win. So there is a range between the NPV 0 and this amount, and of course here also. So we have to find out the range. Yeah, what lease payment in terms of friendly that makes the NPV 0, and we call it, that is the minimum lease payment. Minimum lease payment that the lessor will agree to receive. Okay, minimum lease payment that the lessor agree to receive, that is the reservation price for the lessor. But in terms of the lessee, we can have some kind of that, but we call it maximum lease payment that makes the lessee will agree to pay. Okay, because that is the in terms of the lessee, so that should be the maximum lease payment the lessee will pay. And of course at that maximum lease payment, the NPV will be 0 to this side. So we have two things to calculate here, and help me to find out the answer. Okay, I'll give you like 5 minutes, 6 minutes to do it. We only have one variable here, lease payment. Nào các bạn tìm cho tôi cái nào. Nếu bạn là công ty ở bên lessee, tức là Somox, thì bạn sẽ chịu là trả một cái khoản lease là cao nhất là bao nhiêu. Và nếu bạn là friendly thì đâu là cái khoản mà bạn thấp nhất mà bạn chấp nhận là người ta sẽ trả cho mình. Và chắc chắn là đấy sẽ là cái range để tạo ra win-win scenario. Xin mời. Bây giờ là 13 giờ 38 phút. Coi như tôi chém gió đến 13 giờ 39 và các bạn có 6 phút là 13 giờ 45. Ok. Các bạn tính được thì các bạn viết nó ra ở cái chat box nhá. Give me the result in the chat box.
bạn vừa tính ở đây này. Giờ tôi mới để ý. Max là 2476.62 à? Thế còn min. Nốt đi. Đây có một đáp án cho maximum lease payment. We still need the minimum lease payment. Hết giờ rồi đấy. Cả lớp mà chỉ được có một bạn tính được một đáp án. Là chúng ta có hai cái. Mà tại sao lại tắc như thế? Cái này là rất là tắc đấy nhá. Đây là tắc tị đây này. Tắc này là nguy hiểm lắm đấy. Các bạn thậm chí là chỗ này gần như là chúng ta cũng không cần phải suy nghĩ gì nhiều đâu, bởi vì tôi đã gợi ý hết rồi. Minimum lease payment là cái lease payment mà làm cho NPV bằng 0. Maximum lease payment cũng là cái lease payment làm cho NPV bằng 0. Chỉ có điều là hai cái đấy nó dùng cho hai cái party khác nhau. Đấy. Một cái là của Somos, một cái là friendly. Và cái sự khác biệt ở đây duy nhất nó chỉ có là nằm ở tax rate. Và khi có sự khác biệt về tax rate thì nó sẽ đẩy đến những cái tình huống cash flow đã hiện ra ở đây. Thì các bạn chỉ cần thay thôi. Ví dụ thay cái này là rõ ràng lúc nãy mình tính toán ở phía bên này, mọi thứ vẫn còn ở đây. Sorry về cái hình này nó cứ đây, chúng ta đã tính toán hết ở đây là làm thế nào ra được số này. Thì mình đã thấy rằng là nó xuất hiện một lần ở đây và hai số 0 ở đây. Thì bây giờ rõ ràng là tax rate mà bằng 0 thì không thể có benefit từ lease payment và cũng không có benefit từ depreciation. Vậy mình chả lo lắng nữa, mình đặt luôn cái này là x thì nghiễm nhiên cái này cũng là x. Đó. Thế thì hoàn toàn các bạn có thể thay vào đây là x, đúng không? Và the maximum lease payment to make the NPV zero là is the lease payment that make this zero. Maximum multiplied by PVIA, present value index of an annuity, 5 years, 7.57575%. Được chưa? Và tất nhiên là cái này mà bằng 0 thì các bạn sẽ phải tìm ra được L max. Đó, maximum lease payment. But in this case, of course, we can see this is a win-win scenario. So we do not need, that is, do not need to calculate the minimum lease payment to conclude that the maximum has to be higher than the minimum because this is already a win-win. Đúng chưa? Win-win có nghĩa là nó sẽ xảy ra. Và nó đã xảy ra rồi thì chắc chắn là maximum phải lớn hơn minimum. Điều ấy rõ ràng rồi đúng không? Cái này là lớn nhất tôi sẽ trả là bằng này tiền. Nhiều hơn tôi không trả đâu. Thế còn cái min này là gì? Đây là ít nhất tôi phải nhận bằng này, còn lâu anh mới thuê được cái máy này của tôi. Thế thì rõ ràng là nếu như mà max mà lớn hơn min thì cái điều này mới xảy ra. Bởi vì như thế thì chúng ta vẫn có thể tính để chứng minh điều đó. Ok, cái này không đổi này. Nhưng cái này thì sao? Cũng không đổi đúng không? Bởi vì 680 thì là vẫn là bằng depreciation thôi, tức là từ những yếu tố không đổi trong này nhân với cả tax rate. Đấy, cho nên không có vấn đề gì với cái này. Đấy, chứ chúng ta không cần phải đặt ẩn với cái này.
và cái mình cần đặt ẩn thì lại là after tax lease payment here. Okay, the after tax lease payment is now we call it minimum lease payment multiplied by 1 minus tax. Okay, so we go to the equation. To make the NPV zero, this should be zero. Được chưa? Cash flow này. Chứ âm 10.000 là không bị đổi đúng không? Cái thứ hai là cái 680 kia tính riêng ra bởi vì nó không bị ảnh hưởng này. 5 years with the rate of 5%. Okay. Plus the minimum lease payment multiplied by 1 minus the tax rate per year, now present value of 5-year cash flow, and make this zero. You can find out the minimum lease payment. Ok, đây có một bạn là cuối cùng có tính ra được cho tôi đây trong lúc mà tôi đang tính 2469.32. Nào, tôi sẽ lấy cái đáp số vào đây, cứ cho là bạn tính đúng đi, chắc là bạn đúng thôi. Đấy, và so bên này là maximum là bạn trên tính đi, coi như tôi cũng không tính 2476.62. Đấy, và giờ các bạn thấy rõ ràng là cái này là lớn hơn, thì đấy nó là win-win là vì như vậy, đúng không? Chứ nếu mà chỉ cần trường hợp nó ngược lại thôi là L max maximum lease payment mà lại nhỏ hơn minimum lease payment thì điều này thì cái leasing agreement này không bao giờ xảy ra. Thế rồi, thì đấy là với bài này thì câu chuyện nó là như vậy. Còn với những bài khác thì có thể cash flow nó thay đổi đi một chút, và hoặc là tôi cũng sẽ hỏi những yếu tố khác. Ví dụ tôi chỉ cần hỏi là tax rate, how much will be the tax rate, what is the range of the tax rate to make this a win-win lease agreement. Ví dụ như thế thì các bạn cũng phải đặt cái tax rate này để làm sao cho cái LMIN này nó phải lớn hơn này, thì lúc ấy chúng ta lại có một cái bất đẳng thức, chứ nó không phải là đẳng thức nữa, đúng không? Tức là lúc đấy các bạn sẽ phải làm thế nào để tạo ra một cái LMIN trong một cái tax rate là ẩn. Đấy. Trong một cái tax rate là ẩn, sau đó là đưa cái này là chuyển sang là nó sẽ cái LMIN đấy nó sẽ phải lớn hơn cái LMAX kia. Thế thì thực ra ấy, nó lớn hơn hay không thì mình chỉ cần đưa nó vào trong bất đẳng thức là mình biết là có cái tập giá trị thôi, tập xác định thôi. Thì thôi, nói chung ấy là cái câu hỏi đấy thì về nhà tự nghĩ ra mà luyện cũng vẫn được. Còn tôi thì tôi chỉ dạy về câu chuyện là trên thế giới nó có cái thứ như thế đấy và các bạn sẽ phải học. Ok. À đây có tính này. À trên này có sẵn rồi. Thế phải ra chứ. Tôi cũng không biết là cái slide mà tôi gửi cho các bạn thì có cái đáp số này không. Quên mất là mình có tính ở đây nữa cơ. Kiểm tra lại cái xem nào. Leasing. À không có. Thế là tính chuẩn. Hai bạn tính đều chuẩn. Đều 2469 với 2476, hai bạn tính đều chuẩn. Ok. Yeah. That is all for the leasing agreement, leasing topic. And yes, I think we will take a short break for about we will get back here at 2 p.m. Okay, 2 giờ nhá, 2 giờ quay lại nhá, 2 giờ quay lại và sẽ tiếp tục với M&A. Yeah. Hẹn gặp lại. Thầy ơi cho em xem lại cái slide vừa nãy vậy ạ. Slide này à? Vâng, em nhìn. Ok ok, đây. Rồi, 2 giờ nhá. Rồi, chào cả nhà.
Okay, so let's continue with next topic, the M&A, the last topic, the last one. Yes. Um, in this topic, we will talk about merger, acquisition, and divestiture. And here, about the merger and acquisition, you see some way of change in the size, the size of the business. The merger, for in terms of merger and acquisition, one company may take over another company, or just two companies just get together to make a bigger company. That is the terms of merger and acquisition. But for the divestiture is the case that um, the company will sell or will separate some of one or some of their company, or a part of the company as a separate institute or separate division. That is the divestiture. So that is the other way of the merger and acquisition. In the merger and acquisition, we expand our size to make a bigger one. Okay. uh, but for the divestiture, we do it in reverse way. We split into two. Okay. Yeah, that is the divestiture. Okay, so yes, in this topic we will talk about these two things. First, we will talk about some basic forms of acquisition. Here we have three basic forms of merger or consolidation. We have a forms to of acquisition of stock or acquisition of assets, and we will talk about more detail here. A merger. What is a merger? A merger refers to the absorption of one firm by another. So A absorbed B to make a bigger A. Okay, so that is the things here. The acquiring firms retain its name and identity. The requiring firm here is A. A is the acquiring firms, the acquirer. A is the acquirer. Okay, and B is the acquired. Acquired. Yeah, acquired company. Okay, and after this merger, the company B ceased to exist, and now we only see a bigger A. Or in terms of view, in the point of view of the customer, there is no different, just A and A. Yeah, after the merger, they are still A. Yeah, we do not care about the big or small company. We care about the product or something like that. Yeah, just but in terms of financial market, yeah, it is a bigger A. Acquirer acquires all of the assets and liabilities of the acquired firm. Yeah, we have talked about this. Acquirer A acquired B. After the merger, yes, firms B shareholders are given the shares of firms A's stock in exchange for share of firms B stock, meaning that all of the shareholders in the firm B will now be the shareholders in the firm A after the merger. So the firm A will issue new shares and exchange the shares to the firm B's stock, and the company B will cease to exist. There will be no cease in the market anymore. Yeah, that is the way of merger. But for the consolidation is the same as the merger, except that we have an entirely new firm after the consolidation. So now we have a new firm. A plus B become C. Something like PricewaterhouseCoopers, PwC. Yeah. Uh, we sorry.
this is actually a consolidation between two company, Price Pricewaterhouse and Cooper. Yeah, yeah, two company make one. Yeah, before before the PwC, we have two company. Uh, that is one of the consolidation, or something like JP Morgan Chase. JP Morgan consolidate with Chase Management or something else, and now they are one company, and we call them JP Morgan Chase. Yeah, one of the consolidation. Both and acquired firm terminate their previous legal existence, so now we only have a new company, a new entity. So the new entity will issue new share and exchange for the A and B shareholder, and C is the new firm. The stockholder of each firm, meaning stockholder of acquiring and acquired firm, must approve a merger. So they have a need to have a meeting, um, and they have to approve for the consolidation. Normally, typically, 2/3 of the share owners must vote in favor for it to be approved, a consolidation. So the difference here is we see between the merger. This is merger, still A, but a bigger A. But for the consolidation, we have C, totally different entity, totally new entity. This is still A. Okay, that is the difference between merger and consolidation. Another type of acquisition, we can use the acquisition of stock, meaning that we use our cash to buy stock of other company, and we become the owner of the company. That is the acquisition of the stock. And of course, if we buy all the stock, yeah, or we buy enough voting right to change the company, yeah, the company may cease to exist. Meaning, for example, we are a company, we are using money to buy to buy the company B, and we buy 51%. Yeah, maybe we only need to buy 51% of shares in the B, and now we are the owner of the B company, and we can change everything in the company B because we have the controlling interest if we buy 51% of voting right. Yeah, that is the acquisition of stock. We use money to buy stock, buy shares. So um, the factors involved in choosing between the acquisition of stock and the merger is this. In acquisition of stock, in this case, the shareholders meeting need not to be held. Okay? Yeah, because we just buy the stock. We can buy from the market, we can buy from negotiation. Sorry. With some specific shareholders, we do not need to meet and negotiate between these two companies as a merger to become a bigger A like that. We just go to the market or negotiate with someone and buy enough controlling interest to control the company. So in the acquisition of stock, the shareholders meeting is not need to be held, and the vote, yeah, okay. The bidding firm can deal directly, yes, and of course, this kind of action bypass the management of the target firm, and of course bypass the BOD. Yeah, but most of the time, if you want to buy enough controlling interest, you have to negotiate with some of the members in the BOD. Yeah, but yeah, virtually you can bypass the management. Yeah, normally. Target managers often resist acquisition, of course, because why? Because now we are the target to be taken over. So of course, if we are taken over, we are no longer a managers of the firm. The acquirer will decide whose will be the managers, and yeah, most of the time, the existing managers will lose their job. Yeah, tức là đại loại là gì
các lãnh đạo với cả các cái nhân viên quản lý của cái công ty mà bị mua lại ấy, thì thường thường là mất ghế, và thậm chí là mất việc luôn, tức là không được làm ở trong đấy luôn, chứ đừng có nói là bị giáng chức xuống hay thế nào đó. Và hầu hết là họ sẽ không được làm ở đấy nữa, bởi vì dù sao thì họ cũng không không phải là một cái hành động mà gọi là nhẹ nhàng, đúng không? Tự dưng là bị mua lại, chứ có phải là mình thích là mình bán cho người ta đâu. Đấy, thì câu chuyện là như vậy. Frequently, yes, this is one of the characteristic of the acquisition of stock. Frequently, minority shareholders will hold out in a tender offer of acquisition of stock. Because the target firm, because the acquirer do not go send the offer to every shareholders, and the minority shareholders will be held out in the tender offer. The target firm cannot be completely absorbed, so meaning that they cannot buy 100% of the shares in the acquired firm, but they just need enough voting right to control the firm. Yeah, that is why the target cannot be completely absorbed. Yeah. And we move to the third type of acquisition. We use the acquisition of assets. So meaning that one firm acquire another by buying all of its assets. So instead of buying shares, they buy all the assets. So they do not care about the business. They just buy all of the physical assets on the balance sheet of the company. And of course, after buying all the assets of the company, they can use whatever they want with that kind of assets, and meaning that they buy the company. Yeah, but this kind of acquisition is normally for the bankruptcy case, because in the bankruptcy case there is no future for the company, so they do not buy shares. We all know that the shares or the stock price is the present value of all the cash flow in the future, so the company must have the future to make the shares have some value. But for the companies that is in the bankruptcy case, the valuation of the company is the best valuation way is to value the assets. Yeah, because there is no future, so we will count every asset, we will value every asset in the company. Yeah, and we buy all the assets, and after that we can restructure or something. Yeah, that is the depends on the new manager, new owners of the assets. Yeah, they do not buy the business, they just buy the assets. And of course, in this type of acquisition, a formal vote of the target stockholder is required, because the assets is their assets, so they need to approve for the acquisition in this way. Được chưa? Như vậy là chúng ta sẽ có một vài cách, và cái cách này thì rất là phổ biến trong cái câu chuyện là mua lại những cái công ty nó chẳng còn tương lai nữa, bởi vì một cái công ty mà nó không có cái tương lai về cái business mà nó hiện đang gọi là claim trên thị trường, thì cái share price hay stock price nó không còn ý nghĩa nữa, bởi vì nó không có tương lai mà. Thì share price hay stock price mình đã học ngay từ bài đầu tiên rồi, đấy chính là giá trị tương lai được đưa về hiện tại, được present value nó đấy, được present đấy, thì cho nên là nó không có ý nghĩa nữa, thì người ta sẽ sử dụng một cái phương pháp định giá khác, nghĩa là định giá dựa trên asset based valuation. Okay, we have three types of merger and acquisition. The first one is a horizontal acquisition. In the horizontal acquisition, both the acquirer and acquired firm are in the same industry, within one industry, so they're just bigger. Yeah. For this type of acquisition, it makes the company bigger, expand in the size, but do not change the industry, do not change the business. Yeah. Okay. And this is one of the example. AT&T proposed acquisition of T-Mobile. Yeah, one of the example of the horizontal acquisition. Or we can see another example in the case with the ExxonMobil and BP. Nếu mà tôi nhớ không nhầm, ExxonMobil and BP. This is also a horizontal acquisition between these two. They just get bigger. Okay. Another type of acquisition is the vertical acquisition. Vertical acquisition involved in different steps in the production process.
Yeah, meaning that if we are a manufacturer, if we are a manufacturing company, we can buy a distribution company for our product, and we are now closer to the end user, to the customer. Yeah, yeah. Instead of sorry. Instead of cooperate with the distributor, yeah, with the distributor, we just buy the distributor, and we now are now also the manufacturing and distribution, and we may have only need to yeah, or may we buy a retail system, and we are now a full in this industry, go to the customer, yeah, by ourselves, and we that is the way of vertical acquisition. It's just in different step in the production process, or the process from the beginning to the end user. Được chưa? Tức là vertical thì là hơi khác một tí, cũng vẫn là lớn mạnh hơn lên, nhưng mà lớn mạnh hơn là theo chiều là đến gần với cả customer hơn. Tức là chúng ta là ví dụ như công ty sản xuất, thì chúng ta sẽ mua những cái chuỗi phân phối, và thậm chí là phân phối mình mua hết wholesale thì mình mua đến retail. Đấy, thì kiểu như thế thì mình sẽ tiếp cận trực tiếp đến khách hàng, và mình sẽ có thể control được toàn bộ cái quy trình đấy. Thế còn khác với horizontal là mình chỉ lớn lên thôi. Đấy, vẫn ví dụ như mình vẫn là manufacturing, thì now hiện tại mình có một nhà máy, mình mua thêm một nhà máy nữa thôi. Đấy, thì nó khác ở cái câu chuyện thế. But for the conglomerate acquisition, it is about the diversification, diversified in the investment. Yeah, the acquiring firm and the acquired firm are not related to each other very much. Yeah, that is the diversification. It is like when Coca-Cola buys some real estate company. It is something like that. We have two industry and totally different. We have food and beverage and merge with a real estate company. It's something like that. Yeah, that is the conglomerate acquisition. Tức là đại loại hai công ty nó gộp lại với nhau, nhưng hai công ty là có hai mảng khác hẳn nhau. Thì đấy là diversification, tức là chúng ta sẽ giảm thiểu cái rủi ro về trong đầu tư. Chúng ta sẽ đầu tư một cách gọi là diversification có nghĩa là gì nhỉ? Không nghĩ ra luôn đấy. Phong phú hơn thì nghe nó cũng không đúng. Okay. Okay, here we see a word. This is the reason for merger and acquisition, the synergy. And the synergy is what? The synergy is something like the benefit, but the benefit is going from the different between we are one and we are separate. If we are one, we merge and we acquire each other, we become one. Our value is higher than if we are a separate entity, and that benefit we call it synergy. Okay, it's something like we can make a bigger machine, or more technology machine if we do together in one company, something like that. And that is this synergy, and this synergy will be shared between A and B, and we have some kind of way to share the synergy between A and B. And the synergy that is shared to A, the acquirer, if we assume A will be the acquirer, B the acquired firm, the synergy go to A, we normally call it NPV, because we actively go take over the B. But the synergy that is the share, the part of the synergy that is shared to the B, we call it premium. That is the premium we pay over the price or the value of the B. Okay, for example, like this, if A has the value of 10 million, B is 5 million, for example, like that, and after merge together, AB has the value of like 20, and the A offer B a price of
A offer B a price of 7 million, meaning that 5 million here is the value of B, but the shareholders will receive 2 million more. So the 2 million more, we call it premium. And you see here, AB has the value of 20, A and B, A 10, B 5, so the synergy is 5, and 2 million premium is already spent on this offer. So the rest of this, the remaining value 3, will be the NPV go to A, because A invests 7 and now he has more. Yeah, he has more. Yeah, he has 3 as the NPV to the A. Yeah, that is how the synergy when we share between A and B. Được chưa? Các bạn nhìn thấy là câu chuyện là khi chúng ta gộp vào với nhau thì A thì có thể sử dụng 7 triệu để đưa cho B, và cuối cùng thì B là biến mất khỏi thị trường, đúng không? Nhưng mà cũng cầm được thêm 2 triệu, cầm luôn được 2 triệu rồi. Còn lại thì A sẽ làm gì đó với B, tại vì sau khi mà A mà gộp với B xong rồi thì họ sẽ biến thành một cái công ty to hơn như thế này. Đấy, và cái công ty to hơn như thế này thì có nhìn đã thấy là có cái value là lớn hơn như này rồi, thì trước đó thì họ đã share cái synergy này là 2 rồi, chứ bây giờ NPV nó chỉ còn là 3 thôi. Đấy, thì chúng ta sẽ làm kỹ hơn với những cái ví dụ đằng sau nhé, không phải lo lắng lắm, và cuối cùng chúng ta sẽ nhìn thấy cái câu chuyện đấy rõ hơn. Ok. Okay, we move to the reason why there is synergy when we merge together. The first one is about the revenue enhancement. Revenue enhancement is something like when we merge together, we can boost the revenue. It is the case of strategic benefits, strategic merger. Sorry, strategic merger. Strategic merger is something, yes, we need a more. We need to a higher. Sorry. Higher market share. Yeah, we need more market share to sell our product to the customer. But if we still have to compete with our competition, yeah, it will make our it will be harder to sell the product. So yes, we may go to the market. We may take over our competitor, and now the the selling activity is easier for us, and we can boost the revenue, and they are called that some kind of strategic benefit. uh, or we can using the vertical acquisition, we buy the distribution, we buy the wholesale and retail system, and yes, of course, now we can reduce some costs, and of course it is easier for us to control the wholesale system and retailing system, and of course we can boost the revenue. Yeah. Yes, here we have talked about the monopoly power um, when we buy the competitor. Okay. Thì cũng vẫn là như vậy thôi. Câu chuyện là cũng vẫn là nếu mà chúng ta không muốn, khi mà cạnh tranh thì bao giờ cũng sẽ tạo ra những cái cost, và cái cost đấy có thể nó nằm ở cái chuyện là revenue nó không đạt như ý muốn. Cost nó có thể không thực như vậy, đúng không? Opportunity cost thôi. Đấy, và khi mà chúng ta đã mua lại được cái đối thủ cạnh tranh rồi thì mình hoàn toàn có thể control được cái việc đấy, thì lúc ấy nó lại dễ dàng hơn, và như thế thì nó là câu chuyện monopoly. Mình mình mua hết thị trường đi thì market share nó thuộc về mình hết. Or we can see another type of synergy. Another type of synergy is from cost reduction. It is the economy of scale. Yeah, that is for the horizontal merger. Okay, we will see some elimination of inefficient management. Yeah, instead of 5 managers here merge with 7 manager over there. Instead of these, we may replace with only like 8 people to run the whole 2 company. Yeah, that is better. So we can eliminate some of the inefficient in management, or some other structure. We may restructure the procedure or something like that, and we can eliminate the inefficient activities, and that is the cost reduction. Okay.
Or yes, we go by some technology. So like it's like if you see we have an example that Pfizer Pfizer cooperate with BioNTech, and they have the technology of mRNA to produce the vaccine for the COVID-19. Yeah, that is one of the technology transfer to reduce the time for research and um, development of the way to produce the vaccine. And of course, that is the cost reduction and time reduction. And yes, it makes the better in these terms. Of course, Pfizer do not acquire BioNTech, but they buy some of the technology from the BioNTech, cooperate. Yeah, okay. Thì đấy cũng là một cái câu chuyện về việc là bắt tay và đạt được cái thỏa thuận về tech. Bởi vì technology nó không thể là tự dưng nó hiện ra trong ngày một ngày hai được, kiểu gì cũng phải có một cái hoạt động R&D. Thế nhưng mà trong cái tình huống là nó quá là khẩn cấp như vậy, ví dụ như là cái um, Covid-19 nên là quá là khẩn cấp rồi, thì có thể họ sẽ có những cái cách kinh doanh như vậy, nó vừa có lợi cho xã hội mà cũng vừa có lợi cho kinh doanh. Thế nhưng các bạn sẽ thấy rằng là BioNTech là nếu như bạn để ý thì giá cổ phiếu tăng 7 lần, tăng 700%. Đấy thì nó là một cái câu chuyện là đấy chỉ có vì technology đấy. Chứ còn Pfizer thì nó already là quá là too big, đúng không? Complementary resources. Yes, we improve the usage of existing resources like office, warehouse, and machine. We can use instead of two office, we only use one big office. That is may reduce in the cost. We instead of using two warehouse and far distant from each other, we can use only one warehouse and centralize at one position, one location, yeah, something like that. Or maybe we can use a better or bigger company machine to do all the production. That is made better in the cost reduction. Có rất nhiều câu chuyện nói về câu chuyện reduction này rồi, cost reduction, kể cả về machine các bạn cũng có thể tưởng tượng ra, thay vì dùng hai cái máy chúng ta dùng một cái máy nhưng mà nó tốt hơn, nó xịn hơn, thì không phải là chỉ có câu chuyện về điện nước mà thậm chí là về working capital nó cũng có thể còn rẻ hơn. Tại vì trước đây thì working capital là phải đổ cho hai máy, thì kiểu gì thì cũng phải có cái gọi là safety buffer cho hai cái máy đấy, lúc nào nó cũng phải có sẵn bao nhiêu cái nguyên vật liệu trong máy chẳng hạn. Thế nhưng bây giờ một máy thì cái lượng đấy nó vẫn thế thôi, nhưng mà nó có thể chạy được tốt hơn rất nhiều lần. Thế thì là cũng đã tiết kiệm được cả working capital và rất nhiều cái ý tưởng khác nữa. Thì đấy là cost reduction synergy. Or we may see the synergies going from tax gains, the use of tax losses. One division, one profitable division or one profitable company merge with the unprofitable one. So net of tax will be maybe lower. Yeah, the net of tax will be lower. We use a unprofitable one to lower the tax payment. The use of unused debt capacity. Yeah, we are now at the maybe at the optimal leverage. We need cash, or we need capital for the future investment. But if we go to the market, we go to the bank, they will require us a very high interest because our leverage is at the very high level. So we may merge with some company that use very little in the debt, use very little debt in the capital structure. So we can use the unused debt capacity of that company to go to the bank with a better or lower interest, lower offer interest. Okay, or we see that we may use some surplus fund. Uh, um, our company have many opportunity to invest, but our the rival or the acquired firm has much of money that they do not know how to invest. So we go to them and we talk to them and we merge together, and I will invest your money. Yeah, that is the way of the synergy.
Yes, here we will see sometimes it will reduce the capital requirement. Is it something like the complement resources here? Yeah, something like that. We will reduce some duplicate facility or consolidate the R&D um, department. Yeah. So yes, we have talked much about the synergies. Where is the synergy come from? And that is the benefit of the merger and acquisition. And now we go to the calculation of a simple example of merger and acquisition. Here in this example, A acquired B by cash. Okay, A has the value of 1,000, B has the value of 500. A acquired B for 600 and the synergy is 300. So how much will be the premium and how much will be the NPV of A? It is easy, huh? We can calculate the premium equal to the cash that the A pay for 500. So the company B will receive 100 as the premium because their value only 500. And now we have the synergy of 300 and now we left with 200 as the NPV. Okay, very simple. Được chưa? Rất đơn giản. Câu chuyện cực kỳ đơn giản. Nào có một cách tính khác nha, thử lại nha, xem cho nó đỡ mơ hồ nha. In terms of company A, our value before the merger 1,000, we pay 600. We pay 600 for a value of 500, and then we have a synergy of 300. So do you see the NPV here? This is the premium and this is the synergy, okay? And the synergy minus the premium will be the NPV. Ok, được chưa? Tức là sẽ là bằng bao nhiêu nào? Chỗ này nhá, trừ 600 cộng 500 cộng với 300 đây thì có phải là bằng 1.200 không? Ok, phải đấy, được chưa? Suy ra NPV tất nhiên là bằng 1.200 chia 1.000. Đấy, các bạn đã nhìn thấy là cuối cùng chúng ta vẫn end up với cái NPV này. Thì thay vì phức tạp một hồi ở đây, thì nó vẫn là cái câu chuyện này, được chưa? Nó dễ hiểu mà, bởi vì synergy nó chỉ là share giữa các cái party thôi, thì nó chả đi đâu mất cả. Thì nếu như mà mình đã trả vượt lên cho cái công ty B kia là 100 rồi thì rõ ràng là cái lợi mà mình sau này mình lấy được ấy thì nó cũng phải net với cả cái phần mà mình đã trả đi mất rồi, thì tất nhiên là NPV của mình là 200. Như vậy các bạn có thể expect in the merger and acquisition problems, we will talk about the cash offer and I will ask you about the premium and NPV. Okay, let's move on. That is the cash offer, but this is the stock offer. They are offered some shares in a new firm. A acquire B and now becoming C. The company A or company C issues X shares for every shares of B. Okay, so the new shares will be issued will be the number of share in the company B. We now have to issue this number of new share. Okay, so this the number of new share that we have to issue. We are now the company A, and now we use this amount of shares to exchange with the existing share of the company B. And now in the new company we have the number of share of new. We have the number of share of the existing plus the new issue. Okay, so now the shareholders of the company B will be our shareholders and they will have the
proportion of the ownership of this amount. So the proportion of the ownership, we call it alpha, is equal to the number of share new issues to exchange over the total number of share after the acquisition. We call it alpha. So this is the proportion of the ownership of the shareholder B is offered. Okay, so the value they will receive is this proportion of the new firm. So we need the value of the new firm first. We call it VAB or VC. Yeah. It is equal to value A plus value B and plus the synergy. And the premium now is equal to the value they are offered. This is the value they are offered to the company B shareholders minus the value of the company B before the acquisition. This is the premium. And also the NPV go to the company A is still the synergy minus the premium. It is like with the cash offer. Được chưa? Như vậy là đọng lại, nhìn vào công thức chúng ta sẽ phải biết rằng với stock offer hay là shares offer ấy, đấy, percentage of ownership offer ấy, thì quan trọng nhất là alpha này phải là bao nhiêu, tức là mình được offer bao nhiêu phần trăm. Sau đó quan trọng hơn đấy chính là mình phải tính được cái value của cái công ty mà sau này mình sẽ là làm chủ ở đấy và với alpha phần trăm. Thế thì tính hai cái này nhân với nhau, rõ ràng là cái value mà mình sẽ được có trong tay sau cái vụ acquisition này, và trừ đi cái value mà trước khi mình bị acquire, thì rõ ràng đấy chính là cái phần premium, tức là cái phần nhiều hơn, mình được trả nhiều hơn. Và cái phần được trả nhiều hơn đấy thì tất nhiên là net với cả synergy thì nó vẫn sẽ là NPV dành cho shareholder của công ty A. Như vậy thì cái phần này thì vẫn là đến company B và cái phần này thì vẫn đến là công ty A. Chỉ có điều khác biệt là bây giờ là hai cái người này là đều cùng trong một công ty, bởi vì họ dùng share offers, tức là họ không được trả bằng tiền mặt, họ được trả bằng cổ phiếu, thì bây giờ họ là equity holder. Đấy. Còn khác với cả cash offer. For the cash offer, the company B ceases to exist and the company B's shareholder is not the shareholders of the company A after the acquisition, đúng không? Because they are paid by cash. Khi mà các bạn đã được trả bằng tiền mặt rồi thì các bạn sẽ không được nhận một cái offer về share nào cả, không được sở hữu cái gì vào công ty sau đó cả. Trên toàn bộ cái phần shareholder của company B là sẽ đi đâu đấy, mình không quan tâm nữa. Nhưng với cái stock offer thì câu chuyện nó lại hơi khác như thế này. Đấy, và tất nhiên thì cái cách tính thì nó vẫn thế, bởi vì cái logic nó vẫn là như vậy. Được chưa? Logic thì vẫn thế. Đấy, thì chúng ta sẽ thử làm một cái example với một số thực ở đây thôi. Okay, we just do an example with a real number here. Still A 1,500, B 500. Number of existing share for company A 1,000. Number of share for company B 250. X is 1.6, meaning that we have to issue 1.6 new shares for every share of B. So how many shares we have to issue? 200 multiplied by 1.6. So this is the number of shares that the company B will be owned in the new company, and the alpha will be equal to this over 1,000 before plus the new issues. Okay, so this is the alpha. And after we have the alpha, so how much for the alpha first? 622, 630, 15, 400, 1.400. Đó, alpha bằng 28,57. Sub C. Okay, so after the acquisition, the B's shareholders will now be the shareholders of the new company, and they own 28.57% of the new company. And the premium
they receive is equal to the value they has in the new company. The value of the new company is equal to A plus B plus synergy 1,800 minus the value of the company B before the acquisition, and we have the premium. Okay, and this is equal to nhân trừ ui bé tí nè 14.285. Yeah, it's still a positive number, so it's still a yeah, deal. And the NPV go to A, premium of course go to B, NPV go to A, equal to synergy minus the 14 here. Okay, yeah, that is the stock offer, and we still can calculate the premium and the NPV. Any question for now? Các bạn nào hỏi gì không? Có ai hỏi gì không? Không hỏi gì đúng không? Very good. Okay, I will give you an example of the final exam that I have just run. Yeah, tôi sẽ cho các bạn cái ví dụ về cái bài này ngay trong một cái bài final exam mà các bạn thi lại vừa mới làm xong. Các bạn hãy thử xem. I'll give you the example here. We have the merger and acquisition case here. The part B here. Yeah, just do the reading and do the case 3, mixed offer. Ok. Nào, tức là chúng ta sẽ làm cái bài này với cái case số 3 này. Giant Food and Kazmaier Grocery are negotiating a friendly acquisition of Kazmaier. Rồi. The management teams at both companies had tentatively agreed upon a transaction value about $27 per share, but are presently negotiating alternative method of payments. Rồi, đại loại như vậy. Và bây giờ case 3 của chúng ta là gì? Khác hẳn đúng không? Chúng ta offer là gì? The offer is 0.5 new shares. The Kazmaier Grocery will receive for each of the shares they have on hand. They will receive new 0.5 shares of the new company and $8 per share. Được chưa? Tức là offer sẽ là this is the offer. Ô chết, sao vậy? Ấn nhầm à? Nào, offer nha. For every share of company B, we will receive X equal to 0.5 and cash will be $8. Okay, so the premium we can calculate it equal to, xem nào, number of share of Kazmaier Grocery 24 million. So 24 million multiplied by 8 is the cash. Now plus the value of the Kazmaier will have in the new company, in the company after the acquisition. So we need to calculate the value of the two company after the acquisition first. VAB equal to the value of Giant Foods plus the value of Kazmaier Grocery plus the synergy and minus the cash. Okay, so the value here is the Giant Foods first 36 per share multiplied by 50 million share, that is the value of Giant Food, plus the value of Kazmaier equal to 24 multiplied by 24
plus the synergy. Estimate cost of reduction synergy 120. We already have the synergy. And we have to pay the cash here. 8 đô la cho một. Chưa? 8 đô la cho một cổ phiếu nữa. Yeah, that is the VAB. And it is equal to bao nhiêu đây? Tính vậy. Nào. $36 nhân 50 này. Đây đã là triệu rồi đúng không? Cộng với cả chỗ 24 trừ đi 8, tức là 16 nhân 24. Em thưa thầy, Ừ, tại sao mình không dùng cái pre-merger market value mà lại phải dùng cái market price nhân với cả cái number of share? Thì cái ý nghĩa của cái pre-merger market value là gì ạ? à có sẵn hả? Ừ, thế thì đúng rồi, thế ra luôn. 1.800 này đúng bằng 36 nhân 50. Tôi không để ý cái dòng này. Thì đỡ phải tính. Thực ra nó vẫn là thế. Đúng không? 24 nhân với 24, tôi không để ý. 24 nhân 24 ra 576. Đúng rồi, dùng luôn. Ok. Kiểu cứ quen châu bò ấy mà. Đây. Cái này là 576 luôn. Đấy, rồi. Vân vân nha. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp. Ta có 1.800 cộng 576 cộng 120 trừ đi 8 nhân 24. Rồi. 2304. Đó. 2304 million. 2,304 million. So we yes, we have to calculate the alpha. Nào, alpha nào. Alpha thì bằng bao nhiêu? 0.5 new share. Okay, x is 0.5. So 0.5 new share for every existing share of 24 million over the total shares. How many shares? 50 plus 0.5 multiplied by 24 equal to, cái này là 12 trên 62 à? 19,354 phần 355 đi. 355%. 19.355%. 19,355. Okay, so the premium now is equal to the cash payment plus the alpha in the new firm of 2304 here. This is the value that the Kazmaier Grocery shareholders will be received minus their value. We will have the premium. And of course, after that, we can have the NPV using the synergy here and the premium here. Được chưa? Đấy. Thì that is the mixed offer. That is all three cases we have here. So you see in the final exam, that is virtually the same. Similar, I can say it. It is similar to our lecture example. Yeah. Cho nên là khi nào mà đi thi mà các bạn làm sai, làm không đúng thì tôi nghĩ đấy là lỗi của các bạn đấy nhá. Không còn gì để nói nữa, đúng không? Lúc ấy làm sai thì chỉ có thể là đổ tại trời mưa thôi. Rồi. Okay, we have two questions here. Two questions. When to use cash and when to use stock? When? There is a question about the cash versus stock offer. And you can see still in our here in this exam, in this final exam, I only give you give you the question like that. Vinova Corporation is seeking to acquire JJK System. The management team of both JJK and Vinova feel confident that estimates of synergy resulting from the merger and the valuation of JJK are extremely precise.
tức là tất cả các con số về tính toán đều rất chính xác. Given the confidence of both firms, which method of payment would each firm prefer in the merger? Tức là người ta sẽ prefer cash hay là prefer stock. Đúng là hỏi gì thì nấy nhá. Đấy, và thực ra tôi đã trải nghiệm cái này rồi. Chả có ai, được có 2 bạn trả lời đúng trên tổng số 12 bạn đi thi. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà số lượng tăng lên thì cái số lượng trả lời đúng nó sẽ ít hơn nữa đấy. Tại vì chả hiểu sao, năm nào cũng như năm nào cả. Đấy, tôi cứ nói thế xem các bạn học hành nào. Nào, trả lời. Cash versus stock offer. When to use cash? When to use stock? And what is the signal when you use cash for the merger and when you use stock for the merger? Các bạn nào trả lời cho tôi được không nào? Why? When, sorry. In the point of view of the acquirer. Được chưa? Acquirer. In the point of view of the acquirer, you answer these two questions. When? Khi nào? Câu này hơi khác tí đúng không? Câu trước, câu trong bài thi là người ta cho cái tình huống when rồi thì người ta hỏi là nên cash hay stock. Còn đây là hỏi về cái when thì dùng cash hay là dùng stock. Hơi khác, ngược lại thôi. Nào, khi nào? When? 5 phút nhá. I give you 5 minutes to think about it. 5 phút. Không có ai trả lời à? Sao biết 5 phút rồi đấy? Các bạn có khả năng chờ hết giờ rất là giỏi. Kiểu wait and do nothing. Chuyên nghiệp đấy. Nào, thể hiện sự khác biệt đi nào. Ui dồi. Này, Cha phát ra cái bài mà nó có gọi là trúng đét luôn chứ đừng đùa.
Này, các bạn không chịu tra cứu thôi. The main distinction between cash and stock transaction is this. In cash transaction, acquiring shareholders take on the entire risk that the expected synergy value embedded in the acquisition premium will not materialize. Được chưa? Câu này có nghĩa là gì? Là cái acquiring firm ấy là take on entire risk of the expected synergy. Có nghĩa là người ta đã trả tiền mặt rồi ấy, thì là trả đứt đoạn này, đúng không? Và còn lại cái phần khó ấy, cái phần mà tương lai về synergy ấy là họ chịu tất. Đấy. Thế thì rõ ràng là ấy, và ngược lại, in stock transaction that risk is shared with selling shareholder. Riêng câu này là đủ để trả lời rồi, đúng không? Như vậy nếu như if they are assured about the future, if the acquirer, my question is about the acquirer, if you are an acquirer, if you are sure about the future, you will take the risk. You will take the risk and you pay by cash because the synergies will be certain, or the synergy may be higher than the expectation or better than the expectation, and for that situation they will offer cash because they will have all the benefit in the future. But if the acquirer is not certain about the future, they want to share the risk with the acquired firm, they will use the stock transaction. Đấy, được chưa? Này còn more precisely, in stock transaction, the synergy risk is shared in proportion to the percentage of the combined. Thế nó còn nói về câu chuyện là share nhưng mà chỉ share là in proportion. Đấy, nghiên cứu này thì Harvard Business Review cơ mà. Làm sao mà sai được, đúng không? HBR đấy. Đấy, và bài này thì được viết từ năm 1999 và bây giờ nó vẫn đúng. Ok, nó vẫn còn ở đây, tức là nó vẫn đúng, được chưa? Chưa có ai gọi là phản biện một cách gọi là ngược lại hẳn. Đấy, cho nên tôi mới nói rồi các bạn ấy là kỹ năng học ấy là kỹ năng tra cứu và đọc và scan. Các bạn nhìn thấy là tôi cũng chưa nhìn thấy bài này bao giờ, đúng không? Và tôi dở ra một cái bài dài như thế này, kéo từ trên xuống dưới, và tôi đã tìm được đúng cái chỗ cần phải đọc. Là bởi vì là tôi nhìn thấy cái này, nhìn cái từ này. Cho nên là keyword là rất quan trọng, và skim và scan là một trong những cái kỹ năng rất tốt để thực hành trong việc học. Không có một cái quyển sách nghìn trang nào mình có thể đọc từng chữ tỉ mỉ được đâu, không trâu được đâu. Đừng có dựa vào sức người chắc chắn là sỏi đá, nó vẫn là sỏi đá thôi, không thành cơm đâu. Okay, so yes, we have an example, an answer for this. So yes, based on that we have a signal. If we pay by cash and we are the acquirer, so we confident about the future, so that is the good signal if you using cash offer, and of course that is the bad signal because you are not really confident about the future. You want to share the risk, you use stock, and that is the bad signal. Được chưa? Đấy, câu chuyện nó vẫn chỉ là như vậy thôi, không có gì mới cả. Chúng ta học đi học lại cái tình huống đấy rồi. Okay, so any other question? Any question, please? Có hỏi gì không? Không gì. Okay, we move to the accounting and acquisition. What is the about the acquisition? About the accounting in acquisition here. We have firm A and firm B, and this is the balance sheet of firm A and firm B. In this balance sheet, you can see firm A has cash of $4, land of 16, building here, equity of 20, and B is something like on the right. A issues 19 million bond to acquire B by cash. So you see, before the acquisition, the company A issues 19 million debt and make the cash go up to 23. And now they use, after that, they use the 19 million here to buy the firm B. But the fair market value of firm B is 14. In the balance sheet is only 10. So the premium, yeah, this is the fair value is 14,
and we pay by 19. The premium is 5 million. And how about the accounting? For the accounting, we have to merge these two companies to become one. So how? A will use 19 to buy B, so 19 will be an outflow. An outflow. Được chưa? 19 đây sẽ biến mất, đúng không? Cash sẽ được cộng sang đây. So we have 2 here. We use 19 to buy B, okay? And all of the assets of B will be our. Land here 0. Building, how about the fair market of the building? Because the fair market value of the 2 cash here should be 2 because that is cash. So we need to have the so the fair market value of the buildings, sorry, fair market value of the building is 14. So the building must be 14. That is the way we do the accounting. Được chưa? Thế thì so we still have 19 here, 2 and 14 here is only 16. So we need to find out where is the 3. And for the 3 here, we use goodwill for that. Yeah. Được chưa? Như vậy là cash sẽ là 6, land là 16, building sẽ là 14 và có thêm một cái nữa, đấy là goodwill bằng 3. Cash 6, okay. Land 16, building 14. Đây, cho các bạn nhìn thấy cả trên cả dưới, được chưa? 14 và goodwill 3, in total of 39. 19 cộng 20, 39 đúng không? Điều này là rất hợp lý. Và các bạn sẽ phải tự hỏi cái goodwill này là cái gì? Rất đơn giản, mình vừa mới làm xong đấy. Goodwill là gì? Là sự khác biệt giữa price. Goodwill is a difference between the price we pay for that asset and the fair market value of that asset. Or we can say the net asset value. Fair and net. Okay, because we do not have any debt here, so net here we do not need to minus and subtract any debt here, only equity. So okay, so goodwill is the proportion of purchase price higher than the sum of the net fair value of all the assets and the liability assuming the process. Được chưa? Tức là goodwill nó chỉ đơn giản là sự khác biệt giữa cái giá mà mình trả và cái net fair value. Net asset fair value. Trong trường hợp này thì net asset value thì nó không bị ảnh hưởng bởi liability, bởi vì liability của B là không có. Chứ còn nếu mà trong trường hợp có thì các bạn sẽ trừ cái liability thì các bạn sẽ ra net assets, đúng không? Học rồi. Đấy. Thế thì đây chính là balance sheet after the acquisition. Chúng ta sẽ thấy rằng có một cái mới cần phải học, đấy chính là goodwill. Còn các cái thứ khác nó chỉ là cộng bình thường thôi. Và this is an example of the 100% acquired. We acquire 100% of firm B. If you do further study in the merger and acquisition, you will see some of the method to make the balance sheet. If you are not buy the whole company, if you buy less than 100%, there is some situation that is different in terms of in the case of the balance sheet. Các bạn sẽ gặp rất nhiều các trường hợp khác, method khác để tạo ra balance sheet khi mà các bạn mua một công ty khác mà không mua 100%. Thì lúc ấy thì các bạn sẽ gặp nhé. Tôi cũng sẽ nói trước với các bạn là như thế này. Đối với merger and acquisition và balance sheet thì người ta sẽ dựa trên controlling interest, tức là voting right, chứ người ta không dựa trên là giá trị. Có thể bạn mua được một cái giá trị rất lớn nhưng mà bạn không có voting right thì cái balance sheet nó cũng khác về cái việc là mua một cái giá trị nhỏ nhưng voting right cao. Nó giống như là ví dụ bạn chỉ mua được có độ tầm 20% nhưng mà voting right của bạn nó phải lên đến 35%, ví dụ như thế. Và cái 35% này nó đã đủ để control cả cái công ty ấy rồi, tại vì bạn là cổ đông lớn nhất rồi, ví dụ như thế. Thì đấy là nếu mà trong trường hợp như vậy thì bạn lại phải làm balance sheet khác về cái việc là nếu như bạn không có controlling interest. Đấy thì đấy là cái câu chuyện về sau này nhá. Tôi cũng sẽ không dạy trong này và tôi cũng không yêu cầu học ở đây, là hơi khó quá và cũng không cần thiết cho corporate finance. Thì các bạn chỉ cần học ở đây là we start with goodwill. We know goodwill, what is goodwill, and that is good for now. And each year, of course, each year
the goodwill must assess the company must assess the value of the goodwill every year, and if the value of the assets go down, the goodwill must be decreased accordingly. Okay, if the value of the assets of the fair market value of the division B in the new company is go down, the goodwill must be decreased accordingly. Được chưa? Tức là cái giá trị mà mình đã tính toán, mình pay premium cho nó cả như thế mà cuối cùng nó cũng không đạt được thì người ta sẽ điều chỉnh thẳng vào đây. Thì lower down goodwill thì lower down equity thôi, được chưa? Thì cái đấy nó gọi là impairment, và các bạn sẽ được gặp lại impairment ở FSA. FSA thì có một vài phương pháp về impairment. Okay, financial analysts often ignore the goodwill. Yeah, in terms of finance and to the financial analyst, the goodwill often be ignored because it has no cash flow consequences. So that is not an investment. That's just the premium that we have already paid to the to one of the investment. Okay. We talk about another things here about the going private and leverage buyout. So what is the going private? We always try to go public, and we use the IPO to go public. IPO actually is the first time we going public, and when we go public, we can list our stock on the exchange to make it easier to raise money or something like that. But sometimes we need to go private because the market is not really give us the benefit. Yeah, maybe in terms of hardship, or maybe there is some problem, or we may face with the financial crisis in our company, and we do not want to list our stock on the market because that may affect our reputation, because yeah, maybe most of the investor in the market do not see our company good as in the past, so we try to go private to delist the stock on the market. Okay, and how to go private? Yeah, of course, we just reduce the number of shareholders by this way. A publicly traded firms go private using private groups purchase its stock. Purchase the stock of the firm. Is here is for the firm. Okay, so just a private groups, a small number of shareholders buy all the shares from other shareholders and to make it private. So the private or public it depends on the number of shareholders. Được chưa? Các bạn nhớ rằng private hay public company nó chỉ khác nhau ở dựa trên số lượng cổ đông. Đấy, và cái đấy thì được quy định ở trong luật. Và khi mà một số lượng cổ đông nó đủ nhỏ thì người ta sẽ không còn là public company nữa, thì người ta sẽ không còn được list nữa. Và người ta không được list nữa, hay người ta cố tình làm như vậy không cần phải list nữa, thì người ta sẽ không cần phải đi theo những cái luật của những cái công ty mà muốn list trên sàn. Thì tức là người ta sẽ không có cái chuyện là công bố các cái báo cáo tài chính này nọ nữa. Đấy, bởi vì bây giờ chúng tôi là private equity rồi, thì chúng tôi không có nghĩa vụ phải announce, disseminate all the information to the market like as when we public company. Yeah. Now this is also the purpose. We do not want to public everything anymore. So when they go private, frequently they use leverage buyout. Leverage buyout is the way that most of the fund for purchase here using debt. Okay, so LBO is financed with large amount of debt, a little equity capital. Now the share is condensed in the private groups. Okay, equity capital is supplied by small groups. Yeah, that is the LBO, and most of the time they are going private using the LBOs. Yeah. Leverage buyout. Buyout, đúng không? Buyout nhưng mà sử dụng leverage. Đấy, thì thực ra cái từ của nó cũng đã làm nên một phần của câu chuyện. So why? Reason for synergy of going private. Yeah, reason. Yeah, of course, extra debt, because using
leverage buyout, so we have extra debt. Extra debt provide a tax deduction. LBO may simply increase the firm's debt to optimum level. One of the reason. Or another reason is that the managers become owners, because the managers now become the private groups of the company. So the managers become owner under the LBO. They have more incentive to work hard. Yeah, because now they are the owner, not the manager anymore. Only the managers. There is high level of debt, so it will force the management to make changes. So it may increase the revenue or reduce some cost. So that is the reason for going private, or they call it synergies of going private. Okay. Tức là kiểu gì cũng phải có một lý do gì đấy người ta mới làm, đúng không? Ngoài cái lý do mà như lúc nãy tôi vừa mới nói là bây giờ người ta không muốn public, tức là người ta không muốn public nhiều thông tin nữa, vì có khi là public là không tốt, làm hỏng đến cái reputation. Nói gì thì nói chứ nếu như bạn chỉ là customer thôi nhưng mà bạn thấy công ty kia có vẻ như nó đang liêu xiêu với những cái thông tin hiện ra trên thị trường thì bạn cũng ngần ngại chứ, đúng không? Mặc dù bạn mới chỉ là supplier hay customer của họ thôi, bạn chưa phải là investor hay potential investor. Thế nó ảnh hưởng lắm chứ, và nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều việc, thì người ta going private để cho nó yên ổn. Thì các bạn có thể tìm hiểu một cái case là case của Dell nhé. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy rằng họ đã từng going private và họ lại public trở lại, gần thôi, cũng không phải là quá xa đâu. Đấy. Các bạn có thể tìm hiểu case của Dell. Đấy. Dell thì chắc là ai cũng biết rồi đúng không? Chắc là nhiều bạn cũng có những bạn sẽ sử dụng máy tính Dell đấy. Dell đấy chính là Dell đấy. Okay, we move to the last topic today. It is about the divestiture, the contrast, the other way of it is opposite way of the acquisition. We have three types of divestiture. The first one, we talk about the sales. In the sales divestiture, the company sells a division. They sell a business unit or sell a business segment or set of assets to another company. So they just split a business or part of the company and sell it to other. Okay, and the buyer generally pay in cash. So yes, the reason for sales maybe most of the time is because of cash. They need cash. So that is why here we see one of the reason is to provide cash for liquidity. Or another reason is about the is for the improving the corporate focus. They want to focus more on the core business. So now they will sell some of the subdivision. Yeah, they do not have enough money or enough time to manage the subdivision, so they sell it for cash and improve more focus on the core business, or focus on the expertise of their expertise. Firms may simply want to sell unprofitable division. Yeah, most of the time they just sell it because that is unprofitable one. Yeah. Another type of divestiture is spin-off. In the spin-off, the company turns a division into separate entity. So they just split and create a new entity. Yeah. For this kind of divestiture, the owner of the new entity is still the same, is still the parent's stockholder. So they distribute the new shares of this entity to the parent stockholder. So there is no cash. Yeah, no cash, just new company. They just split and make a new company, create a new company. So the reason is, yeah, of course, more focus and better transparency in terms of information, because now they are a separate entity, so the information must be more transparency. Focus, yeah, may for more focus, and tax consequences is one of the reason they are used the spin-off, because in the spin-off there is no cash, so there is no tax consequence, better tax consequence with the spin-off. Được chưa? Như vậy là có hai cái rất là đối nghịch nhau. Tức là cái cách ở bên đầu trên này sales là các bạn sẽ bán đứt, đúng không? Bán đứt và lấy về cash, và bạn cũng sẽ cắt luôn cái division đấy, không còn là của mình nữa. Nhưng spin-off thì vẫn là của mình, chỉ có điều là nó separate và nó transparency là tốt hơn, tức là nó có minh bạch hơn về tài chính, và
vì là nó minh bạch hơn tài chính thì có thể nó làm ăn sẽ tốt hơn. Và cũng hơn nữa, chúng ta vẫn có một cái lý do là increase về corporate focus, có thể là chúng ta sẽ để cái main focus vào công ty của mình và mình để cho những người khác, mình đi thuê những cái managers khác về làm cái separate entity kia cho nó hiệu quả. Thì đấy là spin-off. And we will go to the last way to the divestiture. That is the carve out. It turns a division into separate entity. So it is like the spin-off. But they will sell the shares in the division to the public, but sell some of a portion, just a proportion of the division to the public, and generally the parent retain the large interest in the division. So we still have the controlling interest in these carve outs, but we also need some cash. So yes, we will sell some of the shares in the separate entity, and we remain have the controlling interest in the separate entity. That is the carve out. And the carve out have two signal, two action here is will give the different signal. The good signal, there is a good signal if the cash go from the carve out is used to reduce debt, and the bad signal if it is used for investment projects. Because most of the time when we have to divest, we have to split our company, that is when we have some problem with that division. And if we have some problem with that division, the investor do not believe that if we use the value from the divestiture to invest in another project, they do not trust it for that, because they see that we have a problems. So yes, good signal is that you use the cash from the carve out or from the sales to pay debt, to pay back the debt. Đấy, được chưa? Như vậy là người ta sẽ nhìn thấy, người ta sẽ see thôi, người ta chỉ có expect thôi, người ta sẽ nhìn thấy là câu chuyện là nếu như bạn bán đi một phần của công ty và để trả nợ thì điều đấy là tốt hơn so với việc là bạn lại dùng cái số tiền đấy để đi đầu tư vào một chỗ khác, bởi vì bạn đang có vấn đề rồi mà bây giờ bạn lại đầu tư nữa, người ta không tin. Đấy, cho nên đấy chính là cái signal của câu chuyện về tách cái doanh nghiệp. But this is an empirical evidence. Yeah? There is no theory about this. We just see the fact on the market, in the market. Được chưa? Đấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó có những cái câu chuyện như vậy đấy. Thì đấy là về mặt lý thuyết. Như vậy là đối với divestiture mình cũng có những 3 loại. Các bạn nào giơ tay à? Em muốn giơ tay thì em có thể bật mic hoặc là em chat luôn vào box để tôi có thể nhìn thấy. Okay. And this is the last thing we need to talk about today. A note about takeover. This is just a summary of the takeover. We have talked about much about the acquisition here, 3 types of acquisition, and even that we have talked about some cash offer and stock offer to take over a company. That is the acquisition. The other way they are called the takeover is the going private. We also have talked about the going private. That is the small groups of shareholders that take over all the company, take over from all the shareholders, from all the existing shareholders, and now when going private, the company is owned by a small groups of investor. So that is they call the takeover. And this one here we haven't talked about it. The proxy contest is something like the takeover. Take over the right to control the company. And what is the proxy contest? It is occurs when a group of shareholders, so we see here there is a group of shareholders attempts to gain the seat on the BOD, so they attempt to gain the right. Yeah, there is some right for them in the board of directors, in the to make a decision for the company. And because why there has to be a groups of shareholders, because this is maybe a group of small shareholders, and because they are a small shareholders, they cannot gain a seat on the BOD.
So they need to use the proxy to make a groups of right. And proxy is a written authorization for one shareholder to vote for the stock of another shareholders. So meaning that we we add up all the rights of a small group to one. So if we have a group of shareholders here, and we add up all the voting right, and we give it to one shareholder. Okay, and now that one shareholder has the proceeds on hand, and it has enough percentage of ownership to gain a seat on the BOD. Okay, that is how the small shareholder take over some of the right in the company. Được chưa? Tức là câu chuyện là minority shareholders thì most of the time nếu như họ chỉ sử dụng cái quyền bé của họ, cái quyền của chính bản thân họ, thì không thể có được một cái quyết định gì trong công ty cả. Và người ta cũng vẫn gọi cái này là take over, tức là take over một cái quyền của mình, thì người ta sẽ sử dụng câu chuyện là ủy quyền, đúng không? Ủy quyền cái quyền của mình, và ở đây thậm chí là cả một group of shareholders cộng hết các cái ủy quyền, tất cả cái quyền đấy cho một người thôi, thì cái một người đấy thì sẽ được bầu vào trong BOD. Đấy, và ít nhất thì chúng ta cũng sẽ có tiếng nói ở trong công ty. Đấy, thì that is another kind of takeover, and that is all for the merger and acquisition. Okay, any question for now? Hôm nay mình học cũng khá là nhiều đấy. Cho đến bây giờ các bạn có hỏi han gì không? Có hỏi gì không? Lúc nãy mình em nói đi, bạn nào ấy nói đi. Thầy ơi, lịch thi final mới là ngày 26 ạ. Cái gì cơ? Lịch thi final CF ạ. Tôi nhớ hình như là vào thứ 5 hay sao. Đây, đúng rồi, 26, em nói đúng rồi đấy. Yeah. Để tôi xem lại cái email xem. Đây, lịch thi đây. Corporate Finance này. Thi buổi chiều nhá. Buổi chiều vào ngày thứ 5, đúng không? We will have the final exam on the afternoon of Thursday, 26th of August. Được chưa? Đấy. Lịch thi có rồi. Tôi nghĩ lịch này là lịch thật đấy. Any other question? Không câu hỏi gì ha? Để cho em link record à? Record thì có. Final có 5 câu. There will be 5 questions in the final exam. All written, all will be the written problems. There will be no MCQs. Tất cả đều là bài tự luận hết, cả 5 bài. Và nếu mà chúng ta vẫn như từ đầu vẫn nói đấy, nếu như mà phải thi online thì chúng ta sẽ làm trên Excel. Tất nhiên là thi offline thì mình sẽ làm trên giấy thôi. Và chắc là cái khả năng thi offline hơi bị nhỏ. Có ai hỏi gì nữa không nào? Any other question? Em ơi thầy, thì sẽ là thi làm bài trên Excel đúng không ạ? Làm bài trên Excel và nộp bài, nộp nguyên cả cái file đấy. Dạ vâng ạ. Còn gì nữa không? Có hỏi gì nữa không? Thế chuyển sang làm bài nhá. Có đủ sức để làm bài không? Thầy ơi, Thầy chữa cái bài mà prefer cash hay là stock đúng không ạ? Cái bài vừa nãy thầy bảo có 2 bạn làm đúng nhỉ? Thế hả? Vẫn
vẫn chưa hiểu à? Thế được rồi nhá. Được rồi, tôi sẽ nói nhá. Thế vẫn chưa hiểu là nó nó giống hệt cái câu hỏi của mình à? Câu hỏi của mình nhá là người ta hỏi là when, thì còn cái câu này thì nó cho when rồi và nó hỏi ngược lại. Tức là hai công ty này nhá. Thì một công ty là mua lại công ty kia, tức là Vinova thì mua lại JJK. Và cả hai công ty này management teams of both đây này, hai công ty này JJK và Vinova thì confident là về tất cả những thứ trong tương lai, kể cả là về synergy các thứ, được chưa? Người ta gọi là còn extremely precise cơ, tức là người ta confident là 100% là những cái tính toán của họ là đúng. Thế vì câu chuyện là bây giờ nếu như tính toán của họ là đúng và 100% như vậy, thì nếu như mà bạn là Vinova, đây này nhá, given the confidence of both firm, which method of payment would each firm prefer? Tức là mình sẽ phải trả lời cho từng công ty một. Thì với công ty Vinova là công ty đi mua, và nếu mà họ confident về tương lai thì họ sẽ trả bằng tiền mặt, đúng không? Bởi vì họ rất là chắc chắn về tương lai rồi thì họ chẳng việc gì phải share cái phần lợi ích cho JJK nữa, và thậm chí là có thể tương lai nó còn tốt hơn nữa thì họ sẽ lại còn được nhận hơn nữa. Đấy, và bây giờ họ trả tiền mặt cho JJK rồi thì họ không cần phải mất thêm đồng nào nữa. Đấy, và synergy là của họ tất, được chưa? Thế tức là in the situation of Vinova, they will prefer using cash, được chưa? Because they confident about the estimate of synergy. But in the situation of JJK, is it different? Because they confident about the synergy, so they want to share some of the benefit in the future. So they want to be shareholders of the company after the acquisition. So that is why they want to be a shareholder. They prefer the stock offer. Đúng chưa? Ngược lại, đúng không? Hai công ty đều confident thì rõ ràng là Vinova sẽ prefer cash, còn JJK thì lại prefer stock, bởi vì họ thấy rằng là tương lai quá là tốt đẹp, đúng không? Nếu mà khi mà em thấy nó vẫn giống như trên thị trường thôi, em sẽ thấy rằng là công ty này nó tốt rồi thì em muốn là đầu tư vào nó chứ, đúng không? Chứ còn ai lại đi chỉ lấy tiền mặt thôi, trả một lần thế phí quá. Đấy, câu chuyện nó là như vậy. Thì nó sẽ là có hai cái view ngược với nhau. Đấy, còn cái bài mà cái câu hỏi kia của mình ấy thì cũng là câu chuyện như vậy. Khi mà em confident và không confident thì em sẽ có hai hành động khác nhau. Đấy. Được chưa? Thầy ơi, nếu hôm sau làm bài tập có kịp không thầy? Không thì để hôm sau đi ạ. Kịp. Thực ra là kịp, thoải mái kịp. Với bài tập của hai cái bài này thì nó không nhiều. Bài tập thì trông cái số lượng thì nó như thế này thôi, nhưng mà nó giống nhau về ví dụ như hình như đây tôi nhớ không nhầm thì ba cái bài này là nó cùng một bộ, cho nên là chắc là làm chỉ mất tôi mà chữa thì chắc mất 5 phút thôi, nhanh lắm. Còn leasing cũng ngắn lắm, leasing cũng chỉ có một vài calculation, thì các bạn xem từ nãy giờ đấy mình nói nhiều về lý thuyết, chứ còn tính toán nó ngắn không à, đúng không? Tính mấy cái cash flow cộng với cả tính mấy cái reservation price ấy. Đây này trông thì nhiều đây thôi, nhưng mà nó là hai cái bài này như đầu đấy một bộ. Đấy. Và bài này thì là bài cuối cùng, challenge thì dễ rồi. Challenge nghĩa là dễ mà. Hôm nay hơi lú à. Ok rồi. Thế thì ok, we may stop for now, and I will take the class participation for now. Yeah, just do as we used to do. Yeah. Rồi, đấy. Điểm danh xong thì có thể nghỉ nhá. You can leave after you take the class participation. Record vừa mới send xong đấy em, hay là chưa send? Chết rồi, tôi bị lú đến thế à? Hay là lúc ấy tôi quên mất? À đấy, rõ ràng tôi send rồi. Đấy. Được chưa? Thôi nhá, nghỉ nhá. Bye cả lớp. Đây là tôi ngồi nốt phút nữa để cho các bạn khác điểm danh thôi, còn các bạn cứ ra đi. Nghỉ ngơi thôi.